देश में दस्तूर जो नालो न हुजे हा, इन देश में दस्तूर जो नालो न हुजे हा, कारान हुजे हा उजालो न हुजे हा, हर लफ्त जिए सिंध जो प्यालो न हुजे हा, गैरंत ज़बानंत बितालो न हुजे हा, सिंधी में को मजमून मकालो न हुजे हा, को लोक गीत बैत जमालो न हुजे हा, को नसर नज़म कौम के जिंदा न रखे हा, राशिद जे भिटाई जो रिसालो न हुजे हा। हाणे तकरीर जे लाइ पेश कम सॾु मोहतरम मिस्टर ज़हीर अब्बास लिगारी खे त अचे पंहिंजी तकरीर पेश करे। तव्हांजे ताड़ियुनि जे गूंज में मिस्टर ज़हीर अब्बास लिगारी। Gardens of the colors, earth full of the flowers, sky full of the stars, whole make the notes, only you, and getting your name, Almighty Allah. Respected teachers and all your presentees, honorable guests and listeners, Assalamu alaikum. As this gathering has been arranged about the current affairs of Sindh, many different problems have been injuring the beauty of Sindh, like unemployment, electricity, terrorism, extremism, hungerness, kidnapping, poverty, and other different problems. I will tell you that what does Sindh give and what is given to Sindh. Sir, I outside my speech with this poetry. बातिन में कुफर थो रखी ज़ाहिर में मुसलमान, बातिन में कुफर थो रखी ज़ाहिर में मुसलमान, कच्छ में आ तुझे कात हथ में अथई कुरान, जेड़ा अंतो कम कया कंदो न को हैवान, फिरआन तो निमरोद तो शद्दाद तो हामान, मोहब्बत यखू वज सबक पढ़ अरे नादान, थी खल्क जो खादम त ऊंचो तो जो थी एशान, इंसान थी इंसान, इंसान थी इंसान. Respected sir, in the term of natural and economical resources, Sindh is the richest province of Pakistan, but the people of Sindh remain amongst the poorest. Sindh is the home of two major seaports, the largest international airport, and trade worth billions of US$ is done in and through the province. Majority of head of offices of the bank, financial institutions, and multinational companies are based in Karachi. The capital of Sindh also remains the capital of Pakistan, making it nerve center of country. Sir, I continue my speech with this poetry. जित ज़ालिम को सरदार हो जाए, जित हक जन खां इनकार हो जाए, जित ज़ालिम को सरदार हो जाए, जित हक जन खां इनकार हो जाए, जित कोड़ मथा इतबार हो जाए, जित ॾाढ जो भूत सवार हो जाए, जित नकलित खे चिमकार हो जाए, जित नायल ते इसरार हो जाए, जित गन चइबो मेकार हो जाए, उत ॿाहिरि रहंदो मचाना मां सचाना मां सचाना मां सचाना मां सचाना. Respected sir, Sindh is the largest producer of oil and natural gas. Sindh accounts for 99% oil of the reserves of the country, which are located at Lakra, Sunda, Thar, Badin, Meting Damper, with Thar oil field being the largest field in the world. Sir, I continue my speech with this poetry. Nadin kukyo adan bhadkyo unaran ji zarurata. Nadin kukyo adan bhadkyo unaran ji zarurata. पुकारियो कणक भांडन में बुखारन जी ज़रूरत आ, जिते सोनियो तरी जानन नवा मेहर मली जानन, जिते सोनियो तरी जानन नवा मेहर मली जानन, असांजे अज़्म खे अहिड़नि निदारनि जी ज़रूरत आ. नवा सुकरात इफ़लातून पिया उस्ताद पैदा कर, ज़माने खे निकोरन शाहकारनि जी ज़रूरत आ. Respected sir, Sindh contributes a lion's share to the national revenue, but is always in deficit due to the extreme motherly treatment noted out by every federal government, and even when the same political party is on power, both in the province and at the center, Sindh has to keep on complaining about its share from the federal funds. Sir, 71% oil is produced in Sindh. 77% oil is produced in Sindh. 97% oil is extracted in Sindh. 50% electricity, 50% electricity has been produced in Sindh. 12 lakh metric ton fish has been caught from Sindh. What do I tell you more? Sir, I continue my speech with this poetry. जो दिए ते के दिजे केड़ो मज़ो, जो दिए ते के दिजे केड़ो मज़ो, जो बुरे ते के मिलन में आ मज़ो, को बि ककरन खां कसम ॾे ई पुछे, ॿाहिरि खां बहिते वसन में आ मज़ो. Respected sir, we demand mutual contract shall be enacted among the federating units on the basis of 90 court resolution. Complete provincial autonomy should announce, and defense, foreign affairs, and currency shall be the federal subject. Respected sir, power of taxation shall vest in province. Since right over all its existing explored resources and unexplored, including its oil, gas, coal, and other minerals. Respected sir, and also over its marine resources that Arabian Sea shall be recognized and guaranteed, and NFC award shall be abolished. Sir, I finish my speech with these lines. Kokili chubhate ta papi chahu tha,
को कीली च भाटे त पापी चऊं था को क़ौमो ई मारे त पोइ छा चऊं को हेक्टार डारे त नाक सजूं था को हेक्टार डारे त नाक सजूं था को बेला ई बारे त पोइ छा चऊं रुगो हिकिड़ो ॿारो तके को त ताकू रुगो हिकिड़ो ॿारो तके को त ताकू सॼो देश जेकी तकिन था उहे छा फ़क़ति हिकिड़ो घर को लुटे थो त डाकू सॼी सिंध जेकी लुटिन था उहे छा गो घर जो अवांदो तो लोड़े सो रहजनि जो घर जो अवांदो तो लोड़े सो रहजनि जो मेहरान जो मौत मोड़े उहो छा जो घर जी तख़्ती तो लाहे त भूंदो जो तारीख़ मेटे ऐं ड्राहे उहो छा विश यू ऑल द बेस्ट